The winter session of India's parliament began today. The lower house, or Lok Sabha, was adjourned minutes after Speaker Om Birla read out the obituary references and the House paid silent tribute to the departed souls. Opposition members also created ruckus in the Rajya Sabha, demanding a discussion on the Adani indictment issue, leading to adjournment. Now, news is just coming in that both houses of parliament have been adjourned till the 27th of November. The third session of the 18th Lok Sabha and the 266th session of the Rajya Sabha will see the introduction of at least 16 bills. These include the Muslim Waqf Repeal Bill 2024 and the Waqf Amendment Bill, which are on the agenda. Apart from the Waqf Amendment Bill, 5 bills are listed for introduction and passing in both houses of parliament. The 5 new bills include Merchant Shipping Bill, Coastal Shipping Bill, Indian Ports Bill, Punjab Courts Amendment Bill and Rashtriya Sahakari Vishwavidyalaya Bill. The session will last till the 20th of December and have 19 sittings. Earlier, India's Prime Minister Narendra Modi addressed media persons ahead of the session, stressing that this parliamentary session is special in many ways, with the most significant aspect being the 75th anniversary of the Constitution. He also launched a sharp critique of opposition parties, accusing them of resorting to disruptive tactics in Parliament. सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे। PM Modi urged opposition members to allow Parliament to function smoothly and hoped that time in Parliament can be utilized to further enhance India's global reputation and prestige. मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं।